Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Gaura Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Nitai Gaura Pramanande, Hari Bo. Зелененькая. Она убежала уже. Нет там подушки? А в шкафах нет? Постельная. Может куртку свернуть? Ой, такая сделает, ситуация. Смотри, что там как. Если ваши выбрать. Пожалуйста. Да, она маленькая. Ее не хватит. Вон еще одну. Ну ладно, возьми вот этот комплекс. Хорошо. Let's see.
Smirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauram Anuvishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Radha Pakshe Radha Priye Radha Pranaya Sevike Radha Nanda Vidaine Ramana Manjari Charanam Vande Shri Varshabhana Vidaita Madhava Dasa Priyam Shri Nayananatha Dasa Dasa Bharati Swarupam Trinadapi Sunichata Bhakti Vigyana Saram Anukulyana Guru Vaishnava Seva Nushiranam Vanchakalpatarvyasya Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shrikanda Shekhara Ismiraha Sari Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanidhe Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacha Vishnu Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Radesha Kali Prabhuta Vinoda Vinyasa Vigyam Vrajavanditangrim Kripalu Jatada Kila Vishwavandyam Shri Purnamasim Shirashanamami Vrindavana Vanipate Jaya Soma Soma Maule Sanaka Sanandana Sanatana Naradivya Gopeshwara Brajavilasi Jugangri Padume Prema Prayachani Rupadi Namo Namaste Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. You ask them to switch off their microphone. Они и так знают. Некоторые бывают. So by the causes, first of all, I begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradatam Shri Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Ashtotara Sata Shri Srimad Shri Bhaktivedanta Maharaja Shri Gurudeva, and to my most beloved Shiksha and Sannyasa Guru, Nityalila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Ashtotara Sata Shri Srimad Shri Bhaktivedanta Maharaja. And to all Shirupado Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here, my most respectful obeisances. Прежде всего я предлагаю свои смиренные поклоны пыли лотосных стоп моего возлюбленного Дикша-гуру, Нитьяла Правишта, Вишнупада Штадрашта Шишмад Бхактиведанта Махавир Махараджа, а также моего Шикша и Саньяса Гуру Нитьяла Правишта, Вишнупада Штадрашта Шишмад Бхактиведанта Махараджа, также все Шри Рупануга Гуру Варги, всем преданным Саньяси Брахмачари, Вайшнаву и Вайшнави, и всем преданным, собравшимся здесь. By the causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. По беспричинной милости Шрила Гурудева и всех Махабхагават Ачарьев мы собрались здесь вновь. Today is very auspicious day. It's Shiva-Ratri, and we have opportunity to glorify Lord Shiva.
Сегодня очень особенный день, Шива-ратри, и у нас есть возможность прославить Господа Шиву. Yes. Within Gaudiya Math Acharyas, Srila Gurudev, he had very special affection for Lord Shiva. Среди всех ачарьев Гаудия Матха у нашего Шива Гурудева была особенная привязанность к Господу Шива. Yes. Because he considered Sadashiva as Vishnu-tattva. Потому что он относится к Садашиве как к Вишну-татве. Yes. So therefore, in Shivaratri Gurudeva he used to fast like Ekadashi Prashadam. И в Шиваратри Шива Гурудев всегда постился как на Экадашу. Yes. And also Gurudev he used to say that the original Shiva is actually Gopeshwar Mahadev. И также Гурудев говорил, что изначальный Шива на самом деле Гопишвара Махадев. Yes. So we have so many reasons to glorify Shiva and perform this vrata in his Shivaratri day. И таким образом у нас есть много причин, по которым мы прославляем Шиву и празднуем Шиваратри. Shiva is a very complex and difficult personality to understand. Личность Шивы очень сложна для понимания. Yes, he is performing many different types of services to Krishna. Он служит Кришне во многих по-разному. Be comfortable. Thank you. You are comfortable, I am comfortable. So, therefore, Lord Shiva, he can play different roles in the service of Krishna. И поэтому Господь Шива играет различные роли в служении Кришны. Yes. As I told, he has his original form as Gopeshwar Mahadeva in Vrindavan. Как я уже упомянул, что его изначальная форма это Гопишвара Махадев во Вриндаване. But also he has his Vishnu-tattva form in Kailash. Также у него есть форма Вишну-татвы на Кайласе. But also he has manifestation as Rudra in this material world. Но также у него есть еще проявление как Рудра в материальном мире. Yes. We are going to discuss in details about all these different subjects. И мы обсудим в деталях все эти проявления. I'm just giving you a general picture of the story. Я пока что дал вам только общую картину. Yes. Long time ago in Brazil, I gave many seminars about Shiva. Когда-то в Бразилии я давал очень много семинаров о Шиве. Yes. So I have prepared like so much material, like brochure. Я готовила очень много материалов, как в виде брошюр. Yes. So I'm going to read and not read. I'm going to tell from this material that I have collected so many different informations about Shiva. Я собрал много информации о Шиве, и я буду говорить, основываясь на этом материале, который я собрал. Yes. So it's common to say that Shiva is responsible for the destruction. То есть, как мы привыкли слышать, что Шива ответственен за разрушение. Yes, we have the Trinity, Brahma, Vishnu, and Shiva. And Brahma is responsible for the creation, Lord Vishnu for the maintenance, and Shiva for the destruction. Мы все знаем о триаде Брахма, Вишну и Шива. Брахма отвечает за создание, Вишну за поддержание, а Шива за разрушение. But in fact, it is not like that, so simple to understand. Но на самом деле не все так просто для понимания. Yes, because Lord Shiva, he is not only doing destruction, but he is also doing creation and maintenance as well. Потому что Господь Шива, он не только разрушает, но также он и создает и поддерживает. Before Lord Brahma creates these material elements and these things, as we see like nature and bodies, Lord Shiva, he assisted Vishnu, Mahavishnu, in the creation of this universe. До того, как Брахма создал все материальные предметы, тела, природу,
Господь Шива ассистировал, помогал Господу Вишне в создании этой вселенной. Yes. So, Mahavishnu, he is lying on the causal ocean. Махавишну возлегает на причинном океане. Causal ocean is in between the material world and Brahmajyoti. А причинный океан находится между материальным миром и Брахма-йоти. So therefore, this is called Tatastha region, Tatastha place. И это место называется Татастха. Yes. Tatastha means the marginal, in between two things. Татастха означает промежуточный, между двумя находящимися. So Mahavishnu, his other name is called Karandakashai Vishnu. Другое имя Махавишну — Карандакашая Вишну. And he has desire to create these different material universes. И у него есть желание сотворять эти материальные вселенные. Therefore, it's said that Mahavishnu is not a pure Vishnu Tattva. Поэтому говорится, что Махавишну — это не чистая Вишну Таттва. Because he has desire to associate with the material energy. Потому что у него есть желание взаимодействовать с материальной энергией. Yes. But because he is Vishnu Tattva, he cannot have any contact with the Mahamaya material energy. Но так как он, тем не менее, Вишну Таттва, он не может иметь никакого контакта с Махамаей. So therefore, he will bring the power of Sadashiva. Because Sadashiva, he is the husband of Durga, who is Mahamaya. И поэтому он призывает энергию Садашивы. А Садашива является супругом Дурги, то есть Махамаи. Yes. So this Sadashiva will come, this energy from Sadashiva will come from Kailash. And it will come out from the third eye of Mahavishnu. Итак, энергия Садашивы спускается с Кайласа и исходит из третьего глаза Махавишну. Yes. And then Mahavishnu, he will glance towards the material universes with that energy of Sadashiva. И тогда Махавишну бросает свой взгляд с помощью вот этой энергии Садашивы на материальные вселенные. From every pore of the body of Mahavishnu, one universe will manifest. Из каждой поры тела Махавишну появляется вселенная. And then he will glance in every of these universe and he will put the energy of Shiva inside of this universe. И потом на каждую из этих вселенных он бросает свой взгляд и направляет туда энергию Садашивы. But when this energy enter in the material universe, it is not more Sadashiva. Now this is called Shambhu Linga. И когда эта энергия соединяется с материальной вселенной, это уже не Садашива, а Шамбу Лингам. Yes. Shambhu Linga means the male principle which will unite with the female principle called Mahamaya, and then this material universe will be able to manifest. Шамбулингам означает мужской принцип, который соединяется с женским принципом Махамайи, и так появляется Вселенная. Yes. Therefore, when you see the Shiva Linga, you have two parts of Shiva Linga. Когда мы смотрим на Шивалингам, мы видим, что он состоит из двух частей. Yes. We have the base of the Shiva Linga, which is representing the Joni or the female principle. Основание Шивалингама олицетворяет женские принципы йони. And then you have the upper part, which is representing the male principle. И верхняя часть олицетворяет мужской принцип. So this is the symbol of the manifestation of life in the material universe. И этот символ олицетворяет жизнь в материальном мире. Yes. So this is the union between Lord Shiva and Durga. Это союз между Господом Шивой и Дургой. Yes. So in this way, after this universe will be conceived with life, then Karandakashai Vishnu, he will manifest inside that universe as Garbhodakashai Vishnu.
И после того, как эта вселенная оживает, Махавишну проявляется в этой вселенной как Гарбадакашая Вишну. Yes. So, after when the creation will be taken place by Lord Brahma, again this energy of Shiva will manifest as Rudra. И дальше к созданию приступает Господь Брахма, и тогда Шива проявляется как Рудра. Yes. So this understanding of the creation, it is being described in so many different cultures, not only in Vedic culture. И вот это вот понимание создания, сотворения мира описывается в очень многих культурах, не только в ведической. Yes. Different cultures, they have the same type of person like Shiva. В различных культурах существует такая личность, подобная Шиве. Yes. Because Shiva, he is a very important, symbol for this whole world. Потому что его образ является как символом, важным символом для всего мира. Yeah. Therefore, you can find in many different cultures the same type of personality, holding the trishul, with the moon on his head, with the snakes on his neck, just like Shiva. То есть вы можете найти в других культурах такое подобное описание личности с трезубцем в руке, с луной во лбу и с змеей вокруг шеи. Yes. But none of these cultures can really understand who is Shiva. Но ни одна из этих культур по-настоящему не может описать, кто такой Шива. They are just looking one small percentage of who is Shiva. Они описывают только малую часть личности Шивы. Yes. But only in the line of Gauriya, Vaishnavism, you can have the complete idea what is Shivaism. Но только в линии Гаудиев, в вайшнавизме, вы можете найти полное описание шиваизма. Yes. So many people in India, they think that Lord Shiva is God himself. Очень многие люди в Индии считают, что Шива сам Верховный Господь. Yes. But in the Puranas, you find a description saying that Shiva is as glorious as Vishnu, but not more than him. Но в Пуранах можно найти, что Шива такой же по уровню, как Вишну, но не более. Yes. So Vishnu is compared to be like milk, and Shiva is compared to be like yogurt. Вишну сравнивает с молоком, а Шива с йогуртом. Yes. They are basically the same thing. They are the same substance, milk and yogurt. They are the same thing. Молоко и йогурт, они состоят из одной субстанции. Yes. But milk can transform into yogurt, but yogurt cannot transform into milk. Молоко может превратиться в йогурт, а йогурт нельзя превратить в молоко. Yes. So Vishnu, he becomes Shiva, but Shiva cannot become Vishnu. То есть Вишну может стать Шивой, а Шива не сможет стать Вишну. So therefore, if you say that Shiva he is God, it's not completely wrong. Поэтому если говорят, что Шива это Господь, это не совсем неверно. Yes. But you cannot say that he is the Supreme Lord. That's not possible. Но нельзя сказать, что он Верховный Господь. Yes. He's having some qualities of, he has 85% qualities of Vishnu. У него есть 85% качеств Вишну. Therefore, he has even his own sampradaya called Rudra Sampradaya. И у него даже есть своя сампрадая, которая называется Рудра Сампрадая. Yes. And he is glorified in the Bhagavatam as the greatest devotee of Krishna. А в Бхагаватам он прославляется как величайший преданный Кришне. In many places of Bhagavatam, there is glorification of Shiva. Можно найти прославление Шивы во многих местах Бхагаватам. Most important one is Vaishnavanam Jata Shambhu. Among all Vaishnavas, Shiva is the topmost. Наиболее известное прославление говорит о том, что
Шива величайший среди вайшнавов. But also in the 4th canto, there is also the description of Shiva's qualities, saying that Lord Shiva, he is very peaceful, he is always meditating in the Supreme Lord. Также в 4 главе есть описание качеств Шивы, что он всегда умиротворен и всегда медитирует на Господа. He has no enemies, and he is a friend of everybody. У него нет врагов, и он друг всех. And therefore he is always teaching everyone how to worship the Supreme Lord. И поэтому он всегда обучает всех, как поклоняться Верховному Господу. Yes. So, in this way comes the question, why Daksha, his father-in-law, don't like him? И тогда возникает вопрос, почему Дакша, его тесть, его не возлюбил. Because those who are envious of saintly persons, they cannot appreciate their qualities. Потому что тот, кто вражески настроен к святому, он не может оценить его качество. Yes. So therefore, although Lord Shiva, you always associate with demons, with ghosts, and all types of bad people, still his character is not like them. И несмотря на то, что Шива общается с различными демонами, привидениями и нехорошими личностями, все равно он ничего общего с ними не имеет. Yes, Lord Shiva, he has all the good qualities in him. Все его качества совершенны. And he is in charge of the tamaguna, the mode of ignorance. Также он отвечает за тамагуну, то есть гуну невежества. But himself, he is not in tamaguna. Но сам он не находится в тамагуне. He is in Шива-таттва. Он в чистой саттве. Шива-таттва means those who are liberated, liberated souls. Шива-таттва указывает на освобожденных душ. Yes. So his function is to purify the tamaguna, not to be in tamaguna. То есть его функция очищать тамагуну, а не находиться в тамагуне. Yes. Like that. So, but when he manifests as the Rudras, those Rudras in material world, they are in tamaguna. Рудра когда он проявляется как рудра, то эти рудры в материальном мире находятся в тамагуне. Yes. And these Rudras, they become in charge of our 11 senses. И эти рудры становятся повелителями наших 11 чувств. Yes. Also, they become in charge of the 8 elements, means water, fire, earth, air, and ether. Also, moon, sun, and soma. 8 elements. Также он отвечает за 8 элементов: вода, огонь, воздух, земля, эфир, также солнце, луна, сома. Somaras, this nectar from the moon. И сома раса, нектар луны. And generally they have 5 heads, 3 eyes in each head, and 10 arms. 5 heads? Рудры. Обычно рудры имеют 5 голов, 3 arms, 10 arms, 10 arms, 3 eyes. 3 глаза и 10 рук. Yes. Like that. And they look very, very like fearful. И выглядят очень ужасающе. Yes. But there is also one expansion of Shiva, which is called Hara, which is half Vishnu and half Shiva. И еще одна экспансия Шивы зовется Хара, то есть наполовину Шива, наполовину Вишну. Yes. If you remember in Navadip Dham, nearby Godruma, in Godruma, we have this temple of Harihara Kshetra. It is manifestation of this deity, which is half Shiva and half Vishnu. Если вы помните, на Новодвипе в Гадруме есть храм, где божество Харихара, наполовину Вишну, наполовину Шива. Yes. So sometimes
this Shiva of the material world, he will be manifested from the mind of Brahma. Иногда Шива вот в материальном мире проявляется из ума Брамы. And sometimes from the also head of Vishnu. А иногда из головы Вишну. Yes. In the Bhagavatam is explained that during the creation of Lord Brahma, after the creation of Lord Brahma, there was nobody living in this planet. В Бхагаватам говорится, что после творения Господа Брамы на планете никого не было, никто не жил. Yes. So Lord Brahma, he wants to make this world full of people. И Господь Брахма хотел наполнить этот мир людьми. Yes. So he creates from his mind the four Kumaras and different sages. Он создал из своего ума четырех кумаров и много святых. And he told them, you should marry and have children, many children. И сказал им, что вам следует жениться и создавать много детей. He created only men. He created only men? No, women afterwards. And then, like his own daughter, you know, he created many also ladies together. But no problem. So then he told them that he already told that he should make many children. But because they came from the mind of Lord Brahma, they had qualities for meditation. So they only like meditation. They don't like have children with wives. Но так как они произошли из ума Господа Брамы, то они были склонны к медитации и не хотели заводить детей и жен. Yes. So after a long time, Lord Brahma became upset. Say, I made you to make children and increase the population, but you are only engaged in meditation. И через какое-то время Господь Брахма расстроился и сказал, я вас создал, чтобы вы заселили планету, создали много детей, Yes. но вы только делаете, что медитируете. And Lord Brahma became very angry. Господь Брахма разгневался. And from his third eye manifested one child. И из его третьего глаза проявился один ребенок. Fruit of his anger. То есть воплощение его гнева. And this child was blue and red mixed color. Ребенок был цвета красно-синего. And this child started to cry so much. Он начал очень плакать. Yes. Therefore Brahma gave the name Rudra. И Брахма дал ему имя Рудра. Rudra means the one who is crying so much. Рудра означает тот, кто много плачет. So after stop crying, Rudra came to Lord Brahma and he told him, what is my duty? How can I serve? Когда он перестал плакать, он пришел к Господу Брахме и стал спрашивать, какой мой долг, как я могу послужить тебе. Lord Brahma told, you be the leader of all demigods. И Господь Брахма сказал ему, ты должен стать лидером всех полубогов. And I will give you, I will manifest 11 expansions of you. Я произведу 11 твоих экспансий. Yes, and I will give you 11 wives, and you should make children. Я дам тебе 11 жен, и ты должен создавать детей. Yes. In this way, he has different names, like Manu, Mahinasa, Mahan, Shiva, Rita Dvaja, Ugra Treta, Bhava, Kala, Vamadeva, Drita Vrata. These all different names of Rudra. Вот эти вот имена, которые Махарадж перечислил, это разные имена Рудры. Yes. Also, Brahma gave the other wives for all these personalities. И также Брахма создал жен для всех этих личностей. And the names of these wives are Dhi, Driti, Rasala, Uma, Nyuti, Sarpi, Ila, Ambika, Iravati, Swada, and Diksha. Это имена этих жен. Yes. And then Brahma told, go and make many children.
Потом он сказал: идите и создавайте детей. Yes. And they start to procreate so many children. И они стали размножаться, и у них появилось много детей. But the nature of those children was very bad. Но природа этих детей была очень плохая. Because they were fruit of the anger of Brahma. Потому что они произошли из гнева Брамы. Yes. So they were completely like demons. И они были подобны демонам. Always disturbing everywhere. Всех беспокоили. The sages are meditating and they are disturbing the sages. When they are doing yagya, they are throwing bad things in the yagya, like that. Святые монахи медитировали, а эти дети их беспокоили, бросали что-то во время яги, в огонь. And they were like reproducing very fast. Son, grandson, great grandson, like this, very fast. И они размножались очень быстро, поколение за поколением. Дедушка, отец, сын. And again Brahma is thinking, oh, this is a big problem also. И опять Брахма подумал, что это за проблема. I want all of you to create good people, to live peacefully in this earth, but you are disturbing everybody. Я хотел, чтобы вы создавали хороших людей, чтобы в мире было спокойно, но вы только всех беспокоите. Then Brahma told Shiva, Rudra, you go to Himalayas and start doing meditation and tapasya and go to Sattva Guna. To the main one, the first one. И тогда Брахма сказал Рудре, который был первый, ты должен идти на Кайлас и медитировать и культивировать саттва-гуну. Yes. So you should meditate in the Supreme Lord, and then you come to a balanced, stage in between Sattva-guna and Tamaguna, and that will be good. You can make good children. Должен медитировать на Верховного Господа и уравновесить саттва-гуну, раджа-гуну, тама-гуну, и тогда после этого ты сможешь производить хороших детей. Therefore, this is the Shiva that we see meditating in Himalayas. This is called Rudra Shiva. И вот этот Шива, которого мы видим медитирующим на Гималаях, это и есть Рудра. Yes. He is meditating in Krishna. Он медитирует на Кришну. Yes. And by that meditation, he enters in the very good state of Sattva-guna. И благодаря этой медитации он поднимается на высокую стадию саттва-гуны. Yes. And then he starts, multiplying with a very good type of people. Multiply, procreates with different, very good level of people. И благодаря этому он помогает. He having very good sons, good children, good people. Да, и таким образом он производит хороших людей. Yes. So therefore, afterward, Lord Shiva, he receives also different names, like Dakshinamurti, or the Master of the Universe. И после этого у него появились еще новые имена, такие как Дакшинамурти, то есть мастер Вселенной, учитель Вселенной. Will you take mandarin juice? Took already. No. Oh, let me tell you, he's cooking now. Yes. I have to tell you not to use one spicy. Yesterday he used. Which one? Tell him to only use jeera and ginger. Jeera and ginger. No, sorry, today's Ekadashi. Tell him not to use jeera, only ginger. Только ginger. And also, Trilochan means 3 eyes. Trilochan. Трилочан имя означает 3 глаза. Nilakanta, blue throat. Нилаканта, голубое горло. Pancha Anana means 5 face. You put already turmeric and black pepper. Okay. Okay. And Chandrasekhar means growing moon. Chandrasekhar означает восходящая луна. And Gangadhara means the holder of Ganga.
И Гана Гадхара означает тот, кто держит Гангу. Girisha, the lord of the mountain. Гириша царь гор. Jatadhar means mated hair. Джатадхар Mated hair, mated. When like they have this ну, как дреды. dread. Sthanu means immutable. Immutable means never change. Стан означает стабильный, неизменяющийся. Vishwanath, the lord of the material world. Вишванат, Господь материального мира. Bhairava is terrible. Байрава ужасающий. Bhutesh or Bhuteshwara means lord of the ghosts. Бутешвара король привидений. Also lord of the material elements. И господин материальных элементов. Yes. Hara, the remover of death. Хара уничтожитель смерти. Shambhu, the giver, no, the abode of happiness. Шамбу обитель счастья. Yes. And Shankara, the giver of happiness. И Шанкара, дающий счастье. Bhava, material. Бхава материальный. Mahadev, the greatest god. Махадев, величайший Господь. Ashani means lightning from the clouds, lightning. Ашани свет через тучи. Isha, controller. Иша контролирующий. Pashupati, lord of the animals. Пашупати, Господь животных. Mrityunjaya, the conqueror of death. Мриджуджая Conqueror of death. Conqueror means he immortal. Бессмертный. Yes. Ugra means fear. Угра, страшающий. Aghora means fearless. Агора, бесстрашный. Bhima, formidable. Дима, Incredible. Incredible. Incredible means amazing. Удивительный. Yes. Rudra means the lord of the tears. Рудра, Господь слез. And Nattaraj, the king of the dancers. И Натарадж, король танцев. Yes. There are actually in total 1000 names of Shiva. И в общей сложности существует 1000 имен Шивы. Yes. As described in Mahabharata. Как описывается в Махабхарате. Also in Linga Purana. В Линга-Пуране. So, Lord Shiva also he is having this Ganga coming out of his head. И через у Господа Шивы из головы исходит Ганга. Yes. Because when Lord Vamanadev he became Trivikram and he touched with his foot the upper part of the universe, Ganga water flowed and touched his lotus, washed his lotus feet. Потому что когда Господь Ваманадев стал Тривикрамой и дотронулся своей стопой до края Вселенной, то Ганга полилась. Yes. And then that Ganga water flew in this material universe, and after what's his name? Bhagirath Maharaj, he convinced Ganga Devi to come in the earth planet. И когда Ганга полилась, то Бхагират Махарадж призвал Гангу спуститься на материальную вселенную. But because the impact of Ganga would affect the position of the earth planet, he asked Lord Shiva to hold Ganga in his head. Не материальную вселенную, а планету Земля. Но так как она не могла найти место на этой планете, то Шива принял ее на свою голову. Yes. So therefore Lord Shiva, he said, of course, I want to take Ganga in my head because this is the Charanamrita of Lord Vishnu. И Шива сказал, конечно, я хочу принять Гангу на свою голову, потому что это Чаринамрита Господа Вишну. Yes.
So, another famous story is when the demigods and the demons, they were churning the ocean of milk. А другая известная история, как боги и демоны пахтали молочный океан. Yes. And then the first thing came out was poison. И первое, что вышло оттуда, это был яд. Yes. And that poison would contaminate the whole world. И этот яд загрязнил весь мир. Yes. But then they asked Lord Shiva if he can drink that poison. И тогда они спросили Господа Шиву, просили выпить его этот яд. Yes. And then Lord Shiva he drink that whole poison. И Господь Шива выпил его весь. Yes. So then when the poison came up to his throat, he thought, if the poison goes down to my heart, it may affect Paramatma, my Lord, who is sitting here in my heart. Когда яд спускался по его горлу, он подумал, что если он опустится ниже, то он затронет Параматму, то есть Господа в моем сердце. Yes. Therefore he hold the poison here in his throat. И поэтому он удержал яд на уровне горла. And then his face became blue. И его лицо стало голубым синим. Yes. Therefore his name is Nilakanta, the blue throat. И тогда ему дали имя Нилаканта, голубое горло. Also Lord Shiva, he is always together with his famous bull called Nandi. И также Господь Шива всегда в сопровождении своего главного слуги быка Нанди. Yeah. Nandi means happy. Нанди означает счастливый. Yes. And he is a symbol of power and nature power, nature force, the bull. И он также символ силы быка. Yes. So now I want to describe the process of the destruction, how Shiva destroys the material universes. Сейчас я хочу описать процесс разрушения, как Шива разрушает материальные вселенные. Yes. As I told you, he is performing also the task of creation and also maintenance. Как я уже говорила, что он также выполняет и участвует и в создании, и в поддержании. Yes. As creation, I explained to you, is coming from the third eye of Mahavishnu. В создании я уже рассказала, то есть он исходит из третьего глаза Махавишну. And as maintenance, he is maintaining the 8 elements, our senses, and also the tamaguna mode. В поддержании он поддерживает 11 чувств, также элементов, материальных элементов и тамагуну. So he has also a very beautiful form, which is called Ananda Tandava. И у него есть также одна прекрасная форма Ананда Тандава. Yes, is that famous Shiva Nataraja, the dancer Shiva. И Шива также известен как величайший танцор Натарадж. Yes, this position that he is showing with his legs like this and his arms, this is called Ananda Tandava. Вот эта позиция, когда он позиция танца с поднятой ногой, это Ананда Тандава. And is with this dance that you start to destroy the material world. И вот этим вот танцем он начинает разрушать материальный мир. Yes. If you see also in that picture, he is stepping on top of one small person, a small man. И вы можете увидеть на картинках, вот в этой вот позиции он стоит на You can give me this statue. Статуэтку. Venugopal, what happened with this? Все тут все в порядке? Да, You see here. Small man? Yeah. You А, can да, see это here. маленький человек. Yeah. Here there is one small man. This man is called Apasmara Purusha. Apasmara Апасмара Purusha. Пуруша. Yes. It is representation of ignorance. Это олицетворение невежества. Yes. So Lord Shiva, he is beyond ignorance. He is not in Tamaguna. He is in
Shuddha-sattva. Господь Шива за пределами невежества, он не в тамагуне, он в шудасаттве. Yeah. So in one hand, he's holding Damaru, his drum, Damaru drum. В одной руке он держит этот барабанчик Дамару, Yes. Which represents the sound which moves the creation. который производит звук, олицетворяющий движение создания. Yes. And in another hand, he is holding the fire of destruction called Pralaya Agni. А в другой руке у него огонь разрушения, пралая, огонь пралая. Yes. So he will start dancing, and he will begin to change the order of the elements in this world. Когда он начинает танцевать, он меняет порядок элементов в этом мире. Yes. So, and then he will this process is described in Vishnu Purana. Этот процесс описывается в Вишну Пуране. Yes. First of all, for 100 years, there will be no food in this world. Прежде в самом начале 400 лет не было еды в этом мире. Everyone will become very weak, and they will start eating each other. After No food for 100 years. No. Pralaya has not happened yet. I'm just saying that she will start to change the order of the elements. And after this, no food. After that, 100 years without food. То есть, когда Шива начал танцевать и менять порядок элементов, то 400 лет не было еды, и все стали ослабевать. Then he will enter inside the 7 rays of sun, of the sun. He will enter. Yeah, Потом, sun has 7 rays, 7 colors. то есть у Солнца есть 7 спектров, то есть 7 цветов, и Шива потом начал входить туда. Yes, and the sun will become very powerful, and will start taking all the water from the material universe. И Солнце становится очень могущественным и забирает всю воду из материальной вселенной. Yes, like that, by drinking all the water, the sun will become so powerful that it will divide in 7 suns, different suns. И поглотив всю воду, Солнце становится очень могущественным и делится на 7 солнц. And everything will be burned, completely burned. И все полностью сжигается. Yes. Then Rudra, he will manifest in the form of fire, and he will burn the whole material universe. И Рудра воплощается в форму огня и сжигает всю материальную вселенную. Yes, like that. And then Lord Vishnu, he will manifested as Anantashesh. He will also put fire through his mouth down there in Patala. И Господь Вишну в форме Ананташеша, his form Anantashesha, As Anantashesh. как Ананташеш, он также источает огонь в Паталу. And Patala will be totally destroyed in fire, and that fire will come up and will burn all the different planetary systems until Brahmalok. И Патала, она полностью разрушается под этим огнем, и огонь поднимается и сжигает все планетарные системы до Брахмалоки. And this fire will take 36,000 years burning. И этот огонь горит 35 тысяч лет. Yes. So in this way, there will be nothing left. Everything will be like powder, И like ashes. ничего не остается, только пепел. And then wind will come. Very strong wind will come and will move all this dust everywhere. И потом поднимается сильный ветер и собирает всю эту пыль повсюду. Yes. And then after this strong wind, then rain will come and will shut this dust down. А после ветра приходит сильный дождь, и вся пыль оседает. Yes. And then for 36,000 years will be rain. И потом 35
1000 лет идет дождь. Yes. And after that, one element will go inside the other element until come to ether and becomes like nothing. И потом один элемент входит в другой до того, как все превращается в эфир и все исчезает. Yes. Like that. This in a simple way, this is how this Mahapralaya happened. Это так объясняется в общих чертах, как происходит Махапралая. Yes. So better you don't stay to watch this time. Better you don't stay here to watch this time of pralaya. Лучше здесь не оставаться до того времени, когда будет пралая. Yes. Better if you become delivered before. Лучше освободиться до этого. Yes. Otherwise, how much suffering? В противном случае очень много страданий можно получить. End of Kali Yuga is very bad. Конец Кали-юги очень ужасен. Those who have very bad karma, they will take birth in those times. Тот, у кого очень плохая карма, родится в это время, в конце Кали-юги. They will suffer terrible. И будет ужасно страдать. Okay, so now there is many different famous lingas of Shiva in India. В Индии очень много знаменитых лингамов Шивы. Yes. There are 12 self-manifested lingas of Shiva. То есть 12 самопроявленных лингамов Шивы. Yes. Means they were not created by anybody. They manifested by themselves. Это означает, что никто их не создавал, они возникли сами. Yes. So we have Kedarnath in Himalayas. То есть один из них это Кедранат в Гималаях. We have Kashi Vishwanath in Varanasi. Каши Вишванат в Варанаси. We have Somnath in Rajkot. Сомнат в Раджакоте. We have Bajanath in Patna. I can speak. Okay. Yeah. We have Bajanath in Patna, Rameshwara in Rameshwaram, Grihineshwar in Ellora Caves, Bhima Shankar in Pune, Mahakaleshwara in Ujjain, Malikarjuna in Srisailam, Om Rakeshwar in Indore, Nageshwar in Dwaraka, and Triambakeshwar in Naishik. So these are the 12 self-manifested lingas of Shiva. 12 самопроявленных лингамов Шивы. Yes. Also we have the Panchabhuta Linga, means represent the 5 elements linga. Также есть Панчабута лингам, то есть олицетворение 5 элементов. Yes. Air is represented by Kalahastishwara. Воздух олицетворяет Калахастишвара. Yes. Water, Jambukeshwar. Воду Джамбукешвар. Fire, Arunachaleshwar. Огонь Аруначалешвар. Earth, Ekambeshwara. Землю Экамбешвар. Ether, Chidambaram. Эфир Чидамбарам. Yes. All of them are in South India. Is also lingams. The lingam, yeah, Panchabhuta lingam. Все эти 5 лингамов в Южной Индии. Yes. And the Chidambaram lingam is the representation of Nataraja Shiva. Чидамбарам лингам это олицетворение Шивы Натараджа. Yes. Also we have the famous Panchamahadev worship. Means worship of the 5 manifestation of Shiva. Также мы имеем 5 проявлений Шивы, больше. The 5 different manifestation of Shiva. 5 разных проявлений Шивы. This is Shiva, Parvati, Ganesha, Kartikeya and Nandi. То есть Шива, Парвати, Ганеша, Картикея и Нанди. Yes. Usually in India the Shivaists they worship these 5 personalities. Шиваист больше. То есть обычно в Индии шиваиты поклоняются этим 5 личностям. But there are also different types of Shivaism. Но также существует много видов шиваизма. Yes, I'm going to explain to you different types of worship of Shiva. Я объясню эти различные виды. Usually, Shivaist people they are Mayavadis and also impersonalists. Обычно шиваиты майвади и имперсоналисты. They believe that Shiva is God, but that his original form, original aspect, is without form. Они верят, что Шива Господь, но его изначальная форма
не имеет формы, образа. Yes, like that. And also, many of these Shivaites, they try to imitate the behavior of Shiva. И также многие шиваиты стараются имитировать поведение Шивы. Yes. But Shiva, he is not mundane person. Но Шива, он не является материальным. So what he человеком. does, we cannot do. И то, что он делает, мы не можем делать. Yes. So in Srimad Bhagavatam, in the 4th canto, Bhrigu Muni, he said that those who try to imitate Shiva, they become like atheistic or Mayavadi. И Шримад Бхагаватам в 4 главе Бхригу Муни говорит, что тот, кто пытается имитировать Шиву, он подобен атеисту и майаваде. Yes. Those who leave their hairs very big with dreadlocks. Тот, кто делает из волос длинные дреды, They drink wine, пьют вино, they eat meat, smoke, едят мясо и курят, they go to the crematorium and put the ashes in their bodies. идут в крематории и обсыпают себя прахом. So Bhrigu Muni say they will fall down and they go to hell. Бхригу Муни говорит, что такие личности падут и уйдут в ад. So therefore, Shivaism is not imitating Shiva, but is to follow Shiva's instructions. Потому что шиваизм это не имитирование поведения Шивы, а следование наставлениям Шивы. Yes, means to worship the Supreme Lord. То есть поклонение Верховному Господу. Also Shivaists, they use the Tripunda Tilaka, means the 3 white lines on the forehead. Также шиваиты наносят на себе на лоб тилак в виде 3 линий. Yes. And Shastra says, if you see anybody with Tripunda Tilak, you should go and take a bath with your whole cloth because it's very inauspicious. И также в шастрах говорится, что если вы увидите кого-то с таким тилаком, то вам следует пойти и принять омовение, потому что это очень неблагоприятно. Yes, like that. It's very inauspicious. Везде не ходит. Постоянно омовение, то еще раз. Yes. So we should always take bath. Может быть, омовение святым именем хватит. Maybe take bath by holy names, да? Somehow by mind you take bath. Можно в уме, как-нибудь. Otherwise you wait and take bath by the end of the day for all of them. Или можете в какой-то день за всех принять омовение, за все случаи. Anyway, what Shastra is saying is that it is very inauspicious. Но, тем не менее, в шастрах говорится, что это очень неблагоприятно. Yeah, it's not that we have to take it literally, and То take есть bath. это не нужно прям буквально воспринимать. Yes. It's also very common that Shivaists, they will chant the mantra Shivoham. И обычно шиваиты повторяют мантру Шивохам. Shivoham means I am Shiva. Это означает «Я Шива». Yes. So they are meditating and chanting mantra I am Shiva, I am Shiva, I am Shiva. Они медитируют, повторяют мантру «Я Шива, Я Шива, Я Шива». And what will happen? They become atheistic. Им Дурга отрубает голову. Дурга голову. Then what will happen? You can translate what will happen. И что произойдет? Yes. Durga will come and Durga will say, oh, you are Shiva, so you want to be my husband? Дурга придет и спросит: о, ты Шива, ты хочешь быть моим мужем? No, I have only one husband. Нет, у меня есть только один муж. And cut his head. И отрубает голову. And they have to take birth as small Shivalingas in Varanasi. This person? Yeah. И они рождаются как маленькие Шивалинга в Варанаси. But those Shivalingas, they will stay under the trees, where the monkeys will pass stool and urine all the time. Ну, эти Шивалингамы стоят под деревьями, из которых постоянно обезьяны порожняются. That will be their worship, Abhisheka, every day. Monkey and Это у них такая абхишека stool каждый and день. urine. Yeah, like that. As punishment. Как наказание. So we should never say that we are God, we are Shiva, we are Vishnu, all these things. This is bogus things. То есть мы никогда не должны говорить, что я Бог, я Шива, я Вишну, это Бог. But there are also the good Shivaist people. Но также есть и хорошие шиваиты. They practice austerities.
Они практикуют аскезы. They practice Varnashram Dharma as described in Vedas. Они практикуют Варнашрама Дхарму, как она описана в Ведах. They also practice Hatha Yoga. Они практикуют хатха-йогу. And they chant different mantras from Vedas, especially mantra Om. И повторяют разные мантры из Вед, особенно мантра Om. Yes. Also Мауна. Silence. Oh, Mauna. Yes. Also Mauna. Молчание. Yes. And they also have their own shastras, like in Tamil Nadu, in South India, they also have in Tamil language their own shastra about Shiva. Which language? Tamil. У них есть свои шастры, особенно в Южной Индии, шастры на языке тамил. Yes. The most famous sect of Shivaism is called Pashupatinaths. Наиболее известная секта шиваизма называется Пашупати. So they are very good. They follow exactly the teachings of Lord Shiva to worship the Supreme Lord Narayana. То есть они очень хорошо следуют учению Шиве о том, как поклоняться Господу Нараяне. Yes. And there is the ones who only worship Linga, called Lingayatas. Есть те, кто поклоняется только лингаму, лингаятас. Like that. They worship Pashupati or is another? No, Lingayatas is one sect which is only worship Lingas. Not Pashupati, is different. No, Pashupata they do other things. They do yoga, varnashram. They also have the Kalamukas who perform a lot of tapasya. А есть каламуки, мука, которые совершают аскезы для Господа. You can see also in India sometimes you see lot of Shivaists walking, carrying one big bamboo on their shoulder, and they wear orange cloth, orange t-shirt. They walk long distances for austerity for Lord Shiva. Иногда можете видеть шиваитов в Индии, одетых в оранжевое одеяние с большим грузом, там, бамбуком сзади, и они идут на большие дистанции, как поклонение Господу Шиве, как аскеза для него. Like that. So anyway, Lord Shiva has also 9 different consorts or wives, different feminine expressions. У Шивы есть 9 жен. Yes, they are the 9 called Nava Durgas, 9 expansions of Durga. Эти 9 жен зовутся Нава-Дурга, то есть 9 экспансий Дурги. And their names are Kali, Katyayani, Ishana, Chamunda, Munda Mardini, Bhadra Kali, Bhadra, Twarita и Vaishnavi. Это их имена. Yes. And also Durga can expand in 64 other different forms also. И также Дурга может проявиться в 64 другие формы. Yes. Like Ambika, Arya Durga, Vedagarbha, and other names like Sati, Parvati and Uma, most famous ones. Вот это вот самые знаменитые, кстати, Парвати и Ума. Yes. And Durga has 10 arms. Дурги 10 рук. And there is a famous pastime. There was a big demon disturbing the demigods, but no one was able to defeat the demigods, the demons. Одна известная лила о том, как был один ужасный демон, и он постоянно беспокоил богов, но никто не мог его победить. Yes. So what happened? The demigods, they came together and started meditating to manifest a very powerful personality who can fight that demon. Что произошло? Все боги собрались вместе и стали медитировать, чтобы создать такую личность, которая сможет победить этого демона. So then this form of Durga manifested, sitting in the lion with 10 arms and different weapons. И проявилась тогда форма Дурги, сидящая на льве с 10 arms, с 10 руками, в которые разные оружия были. And then she started to fight with the demon. And every time she cut the head of the demon, the blood fell on the ground. И она стала сражаться с этим демоном, и каждый раз, обрубая ему голову,
кровь падала на землю. Yes. So from every drop of blood who touched the ground, another demon manifested. И из каждой капли, которая касалась земли, возникал новый демон. Yes. And then they told Durga, don't let the blood touch the ground, otherwise millions and millions of demons will always manifest. Когда полубоги сказали Дурге, не позволяй крови коснуться земли, иначе миллионы демонов появятся. So when she cut the head of the demons, she had to drink the blood of the demons. И когда, отрубая голову демону, она стала пить его кровь. Yes. So after she was drinking so much blood, so many demons were there. Yeah, fighting. Billions of demons. То есть там было много. She was drinking so much blood. Много демонов, и она пила много крови. Yes. And then she became intoxicated, like drunk, mad person. И она как бы себя осквернила этой кровью и сошла с ума на нее. Yes. So after she killed all the demons, she became totally uncontrolled. И после того, как она убила всех демонов, она полностью вышла из-под своего контроля. She was very furious, very angry. Она была ужасной и очень в гневе. And all the demigods, they became worried that she could start killing everybody and destroy this whole world. И все демоны обеспокоились, что полубоги обеспокоились, что она начнет убивать всех без разбора и уничтожит весь мир. Yes. And then they told Shiva, you should go and stop her, control her. Они сказали к Шиве, тебе следует пойти и остановить ее. And then Shiva, he runs towards Durga. Шива побежал к Дурге. And then she starts fighting with him. И она стала драться с ним. And then she defeats him and put him on the ground. И она победила его, и он уложила на землю. And then she stepped on his chest. Поставила ногу на его грудь. And she's ready to cut his throat also. И уже была готова перерезать ему горло. But then she came to consciousness, and then she recognized this is Shiva. И тогда она пришла в сознание и увидела, что это Господь Шива. That is manifestation of Kali. Это проявление Кали. Yes. Reddish face with the tongue out. Красное лицо с вытянутым языком. With the garland of skulls. Из гирлянды черепов. Yes. So that is a very famous deity of Kali that people worship. Это очень известное божество Кали, которому поклоняются. Yes. So Durga means, Dur means what to say, to cross with difficulty. Difficulty? Yeah, difficulty for overcoming. Дур обозначает пересечь Yeah, means Dur means difficult and Ga means to cross, difficult to cross. То есть пересечь трудности. It's like a fortress, you know, like a fortress. Как лес? No, fortress. Fortress means a very big, like place to protect. You know. То есть как сломать крепость. Yes. So, and this material world is like that. И материальный мир, он как эта крепость. Very difficult to come out of this Очень material world. сложно выйти за пределы этого мира. It's very well protected by the material energy. Очень хорошо защищен материальной энергией. Durga will not allow you to come out of this material world so easy. Не позволит вам легко выйти из этого материального мира. Especially if you try to enjoy this material energy, then she will be even more angry. Особенно если вы будете пытаться наслаждаться этой материальной энергией, она еще больше разгневается. Yes. But only those who take shelter of Krishna or the Supreme Lord, they can overcome this illusion of Maya. Только те, кто принимает прибежище у Господа Кришны, они могут выйти из-под иллюзии Майи. Yes. So in this way, I think now time is okay. If you have any questions, we can answer. And evening, I will describe more pastimes of Shiva also. Сейчас уже время закончилось, если есть какие-то вопросы.
можете задать, а вечером продолжим. All the different pastimes of Shiva with Krishna. Другие игры Шивы вместе с Кришной. Yes. All the difficult seva that he does for Krishna. Какую сложную севу он делает для Кришны. Yes, like that. Махарадж, вы еще сказали, что только те, кто принимает прибежище у Кришны, они смогут пересечь этот океан материальной жизни. Но все так говорят. Христиане говорят, только мы через нас сможете там спастись. Буддисты говорят, только мы там и так далее. Ну, то есть, мне кажется странно, что все тянут одеяло на себя. То есть, может быть, почему все так говорят? Где правда? Где правда, да. Даже you just now told that only those who take in shelter of Krishna, he can overcome this material illusion. But Christians also tell him only through our teaching you can liberate, or Buddhists also tell him only with our help you can liberate from this material world. So why everybody telling about them only? Everybody can tell, but not everybody can do. То есть все могут говорить, но не все могут делать. It's very simple. You just start to compare these religions. То есть это очень легко, тебе нужно начать сравнивать эти религии. From different aspects. По разным положениям, аспектам. First, historical. Первое это исторический аспект. Who is the older religion in this world? То есть какая самая древняя религия в этом мире? Who has more influence in the human culture? То есть какая религия больше всего оказала влияние на человеческую культуру? Who has survived millions of years without being destroyed? То есть какая выдержала миллионы лет и не была уничтожена? Only Vedic culture. Только ведическая культура. Christian is only 2000 years. Христианство только 2000 лет. Buddhist, little more. Буддизм Little less. меньше. And no, more, sorry. Little more. About 3000 years or so. Около 3000 лет. 2500. And Islam, 1400 years only. А исламу всего 40 тысяч. 1400. 1400. 1400. 1400. So if you compare this with the millions of years of Vedic culture, it is nothing. Если вы сравните это с миллионами лет ведической культуры, это ничто. So they are called Naimitic Dharma or temporary dharmas. Эти религии называются наймитика дхарма, то есть временные дхармы. They appear for some time and after they will be also disappear. Они появляются на какое-то время, а потом исчезают. Yes. So they can help people to some extent. Они могут помочь людям пройти какие-то For some time they can help. But they cannot help forever. Постоянно они не смогут помогать. Also because you can also analyze from the theological point of view, from theology. Также можно анализировать с точки зрения теологии. How much they can tell you about God. Что они могут рассказать тебе о Боге? How much they can tell you about transcendental world. О трансцендентном мире. How much they can tell you about the material world. Что они могут рассказать тебе о материальном мире? Almost nothing. Почти ничего. But the Vedic science has description in details about all these things. Но в ведической культуре есть описание в деталях всех. Prashant Mituk? So it is very simple to compare all these things. Это очень легко сравнить эти вещи. And see that these other cultures, their power is like very limited. И в других культурах сила очень ограничена. They speak about God, but they don't know who is God. Они говорят о Боге, но они не знают, кто есть Бог. They cannot even describe God. Они даже не могут описать Бога. What God is doing, Что Он делает, how He creates the material world. как Он создает материальный мир. They don't know. Они не знают этого. So after millions of years now coming, they will not be here. They will disappear. И через миллионы лет уже этих религий не будет здесь.
So they can tell that only they can deliver, but we can watch the history and see that it's not possible. Они могут говорить, что только через нас ты можешь освободиться, но можем посмотреть исторические факты и увидеть, что говорится, что это невозможно. Yeah. If only they can deliver, why they only appear now, 2000 years ago? Если только через них можно освободиться, то почему они вот 2000 лет только существуют? And the people who lived before them, they have no means of deliverance. То есть люди, которые до них существовали, у них не было возможности They only believe in one life, they don't believe in reincarnation. То есть они верили только в одну жизнь и не имели представления о реинкарнации. Then this is not logical. То есть это нелогично. How the people who lived before them will be delivered? Как люди, живущие до них. So this type of God is very cruel because he not assisted the people before. То есть такой Господь очень жесток, потому что он помогал людям до этих 2000 лет. So in this way it's very simple to understand that they cannot help in the full extent. То есть это очень легко понять, и они не могут полностью помочь. And they have also many misunderstandings of life. И у них также много недопониманий. They don't believe that animals have soul. Они не верят, что у животных есть души. Therefore they kill animals. И They eat поэтому animals. убивают животных. They believe only one life. Верят только в одну жизнь. So it's very limited, this philosophy. Very limited. То есть философия их очень ограничена. Yes, they have not much to help us. They cannot help us much. То есть полностью они не смогут нам помочь. They drink alcohol also. Также они пьют алкоголь. What to speak of Buddhist? It's not even a religion, Buddhist. Not religion. А что говорить о буддизме, это вообще не является религией. They don't believe in God. Они вообще не верят в Бога. They want to become zero. Они хотят стать нулем. It's not a religion, it's a philosophy only. Это не религия, это только философия. Religion only Judaism, Christianism, and Islamism. Религия это только иудаизм, христианство и ислам. Because they explain creation, destruction, God, like this thing. Потому что они объясняют создание, Genesis, разрушение, апокалипсис и о Боге. Okay? So don't pay much attention to this people. Не, я согласен с вами аргументами, с вашими аргументами. Какое у нас основание также верить в ведическую культуру? Потому что очень много историй, которые нашей жизни абсолютно никак не касаются, и они подчас выглядят как сказки. Ну, про каких-то полубогов, какие-то сражения, там, Дурга, Кали, Шива. Ну, то есть, как вообще с нашей жизнью соприкасаются, да? То есть, и стоит ли в это слепо верить, тем более никак это, очень сложно это проверить. So I agree with your argument, but how we should have how we should believe to Vedic culture, because there are so many stories, not contact to our life about some demigods. We don't know anything about them, and not possible to test it. Is it truth or not? How we should have this faith? Sometimes it's looks like a fairy tale, you know? No, it's not. It definitely can be proved. Definitely can be На proved. самом деле возможно это доказать. Because you find in India many places where there is the material proof of what is being told in the Vedas. В Индии вы можете найти много мест, где есть материальные доказательства того, что написано в Ведах. So what Vedas is telling, it has a way to prove a place, a time, a location, some objects or elements, anything that can be proved. То есть то, что написано в Ведах, оно подтверждается там временем, местом, какими-то предметами. And the most important evidence is the position of the planets
which is described in Vedas. So if you put that same combination in the computer, you get the same year in the past where Vedas is describing that. То есть самое главное доказательство это положение планет. Если вы рассчитаете в компьютере, то вы получите те же самые факты, те же самые даты. So if you put the computer what? The Calculation. No, the position of the planets described in Vedas, then you get the same year which was described. Year, same year. Year, yeah. То есть если вы по Like Krishna appeared 5,000 years. How can we prove it was 5,000 years? Veda is telling, okay, but what other evidence Veda is giving? When Krishna is born, this particular planet was in formation with another nakshatra, so there is all the astrological, situations. Yeah. So, and then if you put that same combination in a computer today, this computer will tell you it happened 5,000 years ago. То есть, когда в Ведах описываются какие-то истории, там упоминается положение планет. То есть, если по астрологии это рассчитать, то как раз оно совпадет, если мы положение планет, описанное там, разместим в программу там, для астрологии, то оно покажет, что да, это было 5000 лет назад. Yes. Also, apart of that, if you have no sukriti, if the person has no sukriti, has no advancement in spiritual life, then that can never make sense for the person. Также, если у человека нет сукрити, то никакие доказательства ему не помогут. So I cannot convince someone just by logical arguments. То есть я не могу доказать ничего человеку только с помощью логических аргументов. Therefore, we don't want to convince people. We want to convince ourselves. Поэтому мы не хотим ничего доказывать другим. Главное доказать себе. How to make my faith stronger. Как сделать мою веру сильнее. Yes. Other people we cannot change. Других людей мы не сможем изменить. So we should not think about convincing someone. We should first try to convince ourselves. И мы не должны думать о том, чтобы доказывать что-то другим, а в первую очередь доказать себе. When our faith will be strong and firm, then we can preach with conviction. Когда наша вера будет сильная, непоколебимая, то тогда мы можем проповедовать. So we should remove all our doubts first. То есть сначала нужно устранить все свои сомнения. So, and if you tell to somebody and that person don't believe, okay, no problem. Если вы говорите кому-то другому, и он не верит, то не проблема. If for that person is better to follow Christianity, okay, you must follow it, it's good. Если для него лучше следовать христианству, то хорошо, пусть он следует христианству. Шрипад Бхактиведанта he said, every religion has its level of capacity to help others according to what they have of Vaishnava qualities in them. Бхактиведанта говорил, что религия способна помочь людям настолько, насколько она вмещает в себя вайшнавские качества, имеет вайшнавские. Yes. So Christianity has some of Vaishnava values. Islam has some of Vaishnava values. Buddhist also has some of Vaishnava values. Judaism also. So they are like different gradations of that. То есть в христианстве есть ценности вайшнавизма, в исламе есть, и существует градация в зависимости от того, насколько они вмещаются в этих ценностях. But they cannot satisfy fully because they don't have answer for everything. Но полностью они не могут удовлетворить всем вопросам, у них нет вопросов на все ответы. Махараджа, у меня вопрос. Вы рассказывали про Махапралаю и говорите, что великая неудача родится в это время, то есть в конце Кали-юги. В чем принципиальное отличие родиться в конце Кали-юги и родиться в аду?
ну как бы, ну ты понимаешь, да, о чем я говорю, что за грехи мы должны в ад идти, а ну, на земле мы не должны так страдать. So you told that take birth in the end of Kali Yuga in Mahapralaya is very bad karma. But what is different between take birth in Mahapralaya or in the hell? This is very, very similar. Очень сходная карма. То есть без разницы, что туда, что туда. No big difference go to hell or go to I don't know, I don't remember Я when не I знаю, was the hell. я не помню, когда я была в аду. Сибирь, я уже. Еще. Both make you suffer a lot. Но в обоих случаях будете страдать. But of course hell must be worse. Ну, конечно же, в аду, наверное, сильнее. Yes. So if Mahapralaya is that bad, hell is like even more. Что в аду еще сильнее. Еще вопрос тоже по лекции. Вы сказали, что Шива для того, чтобы сделать людей лучше, медитирует на Кришну. Но почему с такой материальной целью он медитирует на Кришну, а не на Раме или на Вишну, ну как бы для материального благополучия? You told that Shiva like regularly meditating to Krishna for create good people. But it's like material reason. So why he meditating to Krishna for material reason, not to Vishnu? No, but Krishna is creating this material world. This is material reason. No, it's not material reason. То есть это не совсем материальное желание, причина. Krishna creates this world for his leelas. Кришна создает этот материальный мир не для его лил. The world is material, but the reason is not material. То есть мир материален, но причина не материальна. This is difference. Это разница. So, if there is no people in this world, then how can Krishna save them? Если не будет людей, то как Кришна сможет их спасти? So, coming in this material world is also part of Krishna Lila. То есть приход в этот материальный мир это тоже часть лил Кришны. Yes. He is happy to save us from the material bondage. Он очень счастлив освобождать нас из материальных. So, without having, without creating bodies, how can the soul come inside the body? Без создания тел, как душа попадет в. So therefore, they have to create many people so the souls can enter in the material world. Поэтому им нужно было создать как можно больше людей, чтобы души смогли прийти в And материальный мир. that is part of Krishna Lila. Это тоже часть лилы Кришны. He will be in the Upanishad saying that Krishna, he conditioned the souls in the material world and he also delivered them from the material world. В Упанишадах говорится, что Кришна обуславливает души в материальном мире, и он же их освобождает. Yes, this is Krishna Lila. То есть это лила Кришны. You cannot think that this material world could not exist. То есть вам не стоит думать, что материальный мир не could not exist. Yeah. Типа безвыходно. You cannot think that this material world could not exist. Вы не должны думать, что материальный мир не может существовать. Yes. Because it's part of Krishna Lila, it has to exist. Потому что он не должен существовать. Потому что это часть лил Кришны, и он должен быть для этого. So this material world is not bad. Потому что материальный мир это не что-то плохое. Bad is the use we're gonna do of the material world. А плохо это то, что мы делаем в материальном мире. Yes. How we gonna use this is bad. То есть как мы используем час, это плохо. But if we use everything for Krishna Seva, this is very good use. Но если мы используем все для Кришны Севы, то это очень благоприятно. Yes. So the material world is not bad. Bad is our conception. То есть материальный мир он не плох, то есть плохо это наша концепция существования. Yes.
еще один вопрос. Про тилаку в этих шиваитов. В играх храмы очень много учителей, ну, у которых Рама даже, да, принимал ученичество какое-то определенное на своих этапах жизни. И сита, они шиваиты. Именно, ну, по крайней мере, в сериале они вот с такой тилакой ходят. Почему это неблагоприятно? No? All these serials, so much speculation. Но сериал. То есть в сериале много Ну, Вишвамитра разве не был шиваитом? No, so much speculation. Вишвамитра not Шиваит. They are not using this Tripunda Tilaka. They use Urdhva Pundra Tilaka. This like us. То есть на самом деле они не использовали эти тилаки, они такие же, как у нас. Shastra is telling to use Tripunda Tilaka is very inauspicious. Шастры говорят, что использование этого тилака с трех линий очень неблагоприятно. Yes. No. All these serials, they are made by Mayavadis. Все эти сериалы снимали Майавади. Yes. То есть нам неблагоприятно смотреть игры Рамы и там игры Кришны. I never watched. Я не смотрю, как настоящий. I never watched. I prefer to read Shastra because it's the real serial. Потому что я считаю, Шастры это настоящий сериал. Даже Little, You read Puranas, you read Bhagavatam, then all the stories will come in your mind as the real. Читайте Пураны, Бхагаватам, все эти истории в вашем уме проявятся как настоящие. No speculation. Без каких-то спекуляций. Don't watch these things, it's very bad. Лучше не смотрите. Chant Hare Krishna and read books. Повторяйте Харе Кришна, читайте книги. It will give you bad impressions, bad information. То есть это может вам дать какие-то неблагоприятные информацию. Yes. It will contaminate your mind. Загрязнит ваш ум. Okay? Окей. Gaur Pramanande. More questions in the evening. Остальные вопросы вечером. Panchaka Upadravishya Vipasi Devacha Patitanam Yoga Shiva Mahadev Ki Jai, Shri Mahadev Ki Jai, Gaur Pramanande. I'll take Prashadam. Bhaktivedanта Mahavir Mахарадж ki Jai. Чтобы не сидели.